Vaheguru Ji Ka Khalsa. Good evening to everyone. Walaikum Salam. Namaskar. Ram Ram. The topic which we are taking from the last 5 days, superfood versus junk food. It's not simple superfood. It is nourishing superfood and depleting junk food, even in outer world, even in inner world. So we all are on this path, right? The path to spiritual enlightenment begins with feeding your spirit with positivity and light. So let's start today's session with our spiritual healer, Vindri Kaurji, who's going to enlighten everyone with how we have created this superfood, right? And very soon she is going to tell us the impact of food on our physical health as well as mental health. So let's begin a session with small clipping. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ is the bank of the superfood. That means this superfood is going to be all the positive energy. Thank you so much for this positivity. Definitely, we all know, just as a plant needs sunlight to grow, your spirit needs spiritual food to thrive. Do we all agree? Yes, we all need spiritual food. So thank you so much. Over to you, Vindri Kaurji. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Good evening to all of you and good morning to the overseas Ram Ram. So today we are on the sixth day, that is Monday. एक चीज तुसी ध्यान नाल देखो ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ superfood and we have taken the fast food or the junk food ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ to reach this area you notice in the 5 days we've actually learned about ourselves because superfood and junk food is a part of this physical body. So it became very necessary for us to understand this mechanism, this machine which has been gifted by the Almighty. बहुत जरूरी सी ते अगर सुपर फूड और जंक फूड कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता सानू की पता लग रहा है सानू अपने शरीर दा पता लग गया है शरीर एनर्जी हैगी है शरीर 5 एलिमेंट्स दा बनया होया हैगा वे शरीर दे एंडोक्राइन सिस्टम हैगा शरीर दे अंदर डॉक्टर ही हैगा शरीर दे अंदर सारे गुण हैगे सारी मेडिसिन्स हैगे सारियां फैक्टरी हैगियां सो ये 5 दिनां दे विच व्हाट डिड वी डू वी एक्चुअली लर्नड लॉट अबाउट आवरसेल्फ what we are because this was very very important part of the topic because we must know the value of this body then only we can master this body jab tak sanu shareer de bare nahi pata lage we cannot master it we cannot become warriors ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਵਕਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ why because we never knew about the body ਅਸੀਂ blame game ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ so we are always in a victim. Now, because of this thorough study of the mechanism of this machine, sanu pata lag gaya hai ki we people are the warriors. And what have we been doing? We can transmute, transform, and change our DNAs and genes. We can do it. Or ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ rat race ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸਾਂ running to the doctors, finding on the doctors also have fed our mind so much, in the blame game and with medication and scams, कि ਅਸੀਂ पूरी जिंदगी डरते रहे निर्भय ते निर्वैर बनना है. That's what we are supposed to be. We are supposed to be the warriors. So now today, what are we going to see? We have to see that now I want you to go a little bit more deeper. तकरीबन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ कि what is the junk food. ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ कि junk food ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ fast food ਹੈਗਾ destroys the physical body and the fast food that is inside us is destroying our physical body and our mental body दोनों चीਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ fast food ਹੈਗਾ junk food ਹੈਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ 8 ਤੋਂ 12% ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 88 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਸੀ ਨਾ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो what will you do? बाहर दा डाइजेशन को चले जाओ, उत्ते हो जाएगा, पर अंदर दा कौन संभालेगा? Who's going to look after the inside? Where is the transformation to come? So we are going to go a little bit deeper into it. Ki the fast food attracts to the conscious and the subconscious mind. Now, how it contracts, I will be slowly, step by step, telling you. First thing you must know that the DNA. You must know about the DNA. ਇਹ ਜਿਹੜਾ fast food ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, the demons, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ demons ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you can say ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। Let's keep it onto the DNA screen. ਹੁਣ ਇਹ DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, it is in the form of protein. It is in the form of protein. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, these are the tip of the iceberg. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ already ਸਾਡੇ genes ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, they are already there. Every child is born with it. ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਤਗੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਬਲਵਾਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਲਸਟ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, because we had no knowledge about it. ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। So we have always been in the blame game. But remember one thing, the first step, this is all in the DNA, in the genes. ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ DNA genes ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, if they are in a DNA genes and all, can't we transmute it? Can't we transform it? Yes, that is what quantum physics taught us. Ki you don't have to live like a victim. खाली ये नहीं कहना जी मेरे अंदर गुस्सा इतना है जी, मेरा गुस्सा जरा ना मेरे दादे वक्त है जी, अच्छा मेरे अंदर इकती ईगो है कि ना भाई इस ते नानी दे ऊपर गुस्सा है। This is what people have been telling, and we have been living like a victim throughout our life. Always been living like a victim. But हो सकता है कि साडे अंदर है, but we are in a blame game. उसको है ते मेरे को भी है, उस दे करके मैनू है। No, it is there in you, and you have the right. You are a warrior. You can transmute them. You can destroy them. You can channel them. ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ we did not know how to handle these things, and we were always in the blame game. ਨਾ ਪੱਲੇ ਬਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ DNA ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ, but they are on the tip of the iceberg. ਜਿਸੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਏਗੀ, there will be lot of bitterness. ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। So ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, these are the 5 demons ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਵੇ ਔਮੇ, but they are not only this, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ, ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। So we are doing a very deep study. Stop the blame game. Take the responsibility ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, it is in my DNA. Now what happened? They say in the next, it says, is happening outside comes inside through thoughts. Now what happens? ਇੱਕ ਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, whatever the 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਸੁਣਦੀਆਂ, ਬੋਲਦੀਆਂ, all ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਥਾਟ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਫੁਰਨਾ ਕਿਆ? he is very bad. How is he cheating? Bad, ਉਹ ਥਾਟ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਥਾਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੇਗਾ? ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇਗਾ। ਹੁਣ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ DNA ਵਿੱਚ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਈਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦਾ, within a fraction of a second, that energy, that ਵਿਕਾਰ goes into the mind. ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿ। ਸੋ we are just sharing the mechanism ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਥਾਟ ਆਇਆ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਲਾ ਗਿਆ DNA ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕੀਤਾ,
उतो एक वॉइस ने विकार ने जागृत होया पॉप अप किया एंड स्लोली गोज इनटू द मन इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड इट गोज उथे मन अज्ञानता विच उसनु पता ही नहीं क्रोध आ गया उसनु होर पालदा रहा तो उसने ऐसे किया वैसे किया अब मैं दिखाऊंगा वी डू नॉट नो हाउ टू चैनल इट बिकॉज ज्ञान ही नहीं सी अच्छा उसकी वजह से मेरे को इतना गुस्सा आया अब देखो दिस इज हाउ वी रिएक्ट बिकॉज वी हैड नो नॉलेज सो वो पालते 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 गुस्सा बिकेम अ टाइप ऑफ अ कैरेक्टर साडा कैरेक्टर बन गई साडी पर्सनैलिटी बन गई सो व्हाट हैपेंड दिस ऑल गेट्स into the subconscious mind. Now, this is how it triggers. So one thing remember, all these are in the genes. Now, agar ye sade genes which hai, so then where is the superfood? Superfood bote hai na, superfood kithe hai? Hun ye bhi sade andar hai, the fast food, the superfood bhi sade andar hai. Where is the superfood? The superfood is all into that oneness. जिसनु ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ that is in the oneness. Now ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ oneness ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬੈਂਕਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਹੈਗੇ ਇਹ ਦੋ ਬੈਂਕਸ ਪਏ now what happened because of the thoughts they are being triggered now whatever scams ਅਸੀਂ ਜੋ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ we are getting environment kiya there are a lot of scams there are a way of trapping there is media there is links there is bubble there is Tinder kitna kuch assi dekhya bahar ho raha hai to hamesha assi blame game vich aate hain ki bhai ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗੇਨ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ ਜਿੰਨ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਏਗਾ evolution is going to take place new technology aayegi new instruments aange and new things are going to be invented you cannot do anything outside ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਭਈ ਇੰਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਹੋ now one thing very very important to understand we always say no take the responsibility now why we take the responsibility because law of attraction is going to work here ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਕੈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਕੈਮ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ how are we attracted ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ we are always been having this already stored in that bank of the subconscious mind is already there ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ I am a very jealous person I'm a very dominating person ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ I have got it I'm a very lusty person I'm a very desirable person ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ when I come to the media ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸ ਹੈ the law of attraction starts ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੈਗੇ तो मैं जाऊंगी शॉपिंग दे विच and my desires will rise agar I'm a lusty person I will go into Tinder and bubble if I'm an arrogant person I'll go to the parties I'll attract what I blow my own trumpet like an elephant I will attract only those things which are already inside me so who's responsible I'm responsible media te aaj hor bhi badega hor bhi scams honge hor bhi trapping hoegi bahut kuch hoega जिन जिन समा बीतदा जा रहा है you can see look at the education look at the technology look at the environment सब जगह हो रहा है everything you can also see whatever you have you can see the drugs you can see the alcohol everything is going to go higher and higher you cannot stop it but be very careful of the law of attraction what you have inside you will attract that if you have a loneliness inside you you have a rejection inside you you will attract that you will go into the media you will try to finish off your loneliness you will scroll through the things you want to make friends because you don't have friends so what happens jo ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੈ in the subconscious mind ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਿੰਜ ਕਰੇਗੀ as you will see you will hear
you will smell, you will speak, you are seeing your body feelings. ये सारियां चीज़ां इधर राइट द गेटवे द थ्रू ये सारियां चीज़ां अंदर आन गियां सीधा जाके डीएनए भी ट्रिगर करन गियां ट्रिगर करके वो जेड़ा डीमन है वो जेड़ा वाइस है वो जेड़ा विकार है वो विदिन अ सेकंड मन दे अंदर आके प्रकट हो जाएगा उसनु हैंडल कर सकना कि नहीं कर सकना ये हुण साडे ऊपर है हैंडल तद कर सकेंगे अगर साडे को नॉलेज होएगी नॉलेज नहीं होएगी वी आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू हैंडल इट और की हो जाएगा उसनो होर संस्कार नु होर स्ट्रांग कर दिया इट बिकम अ पार्ट ऑफ मी इट बिकम माय पर्सनालिटी कहेगा ये बंदा ते बड़ा क्रोधित है अरे ये ते बंदा बड़ा हंकारिया होया है इदी पर्सनालिटी है जब चलता है ना नक ऊपर रख के चलता है बिकॉज़ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ मी बिकॉज़ आई एम नॉट बीन एबल टू हैंडल दैट और इवैल्यूएट दैट व्हेन इट कम्स इनटू माय मन के अंदर जब आता मैं इवैल्यूएट नहीं कर क्योंकि नॉलेज नहीं है we have never been going deep down into it ਅਸੀਂ ਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਐਨੇ ਸਿਵਾ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਜ਼ ਇਟ ਮੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਫਾਲਟ ਔਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਦ ਅਦਰ ਪੀਪਲ অর ਨੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ no one is to be blamed it says every person has to take his own responsibility so this has to be triggered into your mind that law of attraction is working 24/7 अगर ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੇ you will not get into the scam you will not get into the Tinder and bubble not at all आजकल बच्चों का की हो रहा है बच्चों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही they do not get the correct information they're not able to talk to the parents so what happened they all giggle goo करके अपने friends नाल करके google करके वो लोग सारे information ले लेते हैं and what happened they're not able to handle it so inside of them because they're not able to handle that lust when they scroll through they stop at Tinder they stop at bubble why because अंदर दी जेरी चीज वो attract कर रही है पर अगर साडे अंदर सेवा भावना है साडे अंदर सबर संतोख दया धर्म सब कुछ है असि नाम सिमरन करन वाले हां और वी आर वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथफुल लिविंग सो व्हाट हैपेंड वो चीजें को अट्रैक्ट भी नहीं करेगा इट डज नॉट अट्रैक्ट सो हु इज रिस्पांसिबल वी आर रिस्पांसिबल एक पल्ले बन लो स्टॉप द ब्लेम गेम दैट नो वन इज सपोज्ड टू बी ब्लेम्ड फॉर इट नो वन इज सपोज्ड टू बी ब्लेम्ड फॉर इट ओके नाउ व्हाट डू वी से दैट दीस आर ऑल scams taking outside and then they come inside now okay triggered by the subconscious mind I will do this thoughts trigger DNA all voices in motion secondary emotion pattern tips of the iceberg ये भी मैं काम कर देता है कि एक काम क्रोध लोभ मोह they are all the tip of the iceberg now when they enter into the subconscious mind bank किए गए having all the emotions and all the negative or positive thoughts let us take the negative ਅਸੀਂ 네ਗੇਟਿਵ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ we have the negative thoughts ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 네ਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਵੈਲੂਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ these emotions which are negative they are definitely from the subconscious mind ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ they are going to hit the body they are going to hit the physical body and the mental body is सारी body nu hit karega hi karega and what will happen jab body nu hit karega ये सारे सारे जितने भी organs are they are going to destroy our organs are going to conk off and जब conk off होएगा सानू problems आएंगे breathing problem होवे pains होंगे lot of problem then we run to the doctor we will run to the doctor कि भाई मनु ए problem है start किथों हुई from the bank it started from the subconscious mind जिसनो ਅਸੀਂ store करके रखे and we had no knowledge there's no blame game because we never had the knowledge we are just trying to empower each of you who are in this platform just empowering you that please empower you have the power that you can now destroy this world of negativity inside you and you can create a very beautiful positive world inside you can now create it but first you have to destroy it so you destroy karna payega karke you can create a beautiful world inside a beautiful energy inside and then you sustain it
When you will create and sustain it, automatically all the diseases will disappear. Look at the beauty. Create भी मैं किया, destroy भी मैं किया, हुन नवा world भी मैं create किया. Who? We have the power. We are that powerful that we can do anything. We can do anything. We can create hell. We can create heaven. Heaven and hell किथे भी बार नहीं है का. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਡਾਲ ਵਕਨ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ, ਇਤਨੀ ਜੈਲਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ. What happened? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਨਰਕ ਹੈ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹੀ ਨਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ. Who is it? Who will do? ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, but they cannot do it. They cannot throw it out. करना सानू आप ही पेगा. But when can I do it? We can do it only if I have the knowledge. If I have the knowledge, I can do it. Otherwise, no one can do it for you. Every individual has to take the responsibility and will have to finish off this inside and create a beautiful world. Now, you can see on the screen, there are the 4 faculties of the conscious mind. Now, this conscious mind is what? You can see on the tip of the iceberg is what? ये तोड़े सारे जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे tip of the iceberg है. उधर थल्ले की है. What you can see underneath them? Underneath them, you can see all of them. You can see all of them. There are lots and lots of vices inside which we cannot see. मनु गुस्सा तो नजर आ रही है, पर मनु ये नहीं पता लग रहा कि बंदा कितना insecure है. मनु ये नहीं पता लग गया कि ये बंदा कितना डरपोक है. मनु यही नहीं पता लग रहा है कि ये बंदे के अंदर इतनी स्ट्रेस है कि ये. मनु यही नहीं पता लग रहा कि बंदा जरा है अनवांटेड है, he has been rejected. मनु खाली बार द क्रोध नजर आ रहा है. So what happened? We judge according to the thing that we can see. Now I will like you to come onto the screen. I will get onto the blackboard where I will like to show you how it's going to work, because you will understand better of the subconscious mind of the 4 faculties. On 4 faculties, which you will see that the conscious, unconscious, subconscious, and the superconscious. They are the 4 of them. Now, these 4 are very, very important to understand. In very, very simple language, I will just make you understand so that जब भी तुसी कोई गल करते तो immediately पता लगे उनके mind में चला जाएगा और mind तो की होएगा. It's such a simple formula which I'm going to teach you on the, explain it to you on the board. Conscious mind means जितने सा मेरी सुरत जा रही है, absolutely conscious. I am conscious about, मेरा पूरा focus, मेरा पूरा ध्यान है, conscious mind. Unconscious, कहते ना 66,000 thoughts we have, 66,000 thoughts per day. पर अगर किसी को पूछे तुम्हारे thoughts कितने हैं, दसो, वो कहते संते पता ही कोई नहीं. I don't even remember 66,000 thoughts. I don't know. Yes, because they're so fast moving कि सानू उस चीज़ का पता ही नहीं है. We are thinking all कचरा the whole day और सानू पता ही नहीं कि thought कर रहे हैं. सानू कोली 2, 3, 4 गल्लां याद होंगी. कितनी गल्लां याद होंगी? आज उसने मैंने हिंज किया. Okay, I will teach you a lesson. I will teach you a lesson. या दूसरी गाल होगी. अच्छा आज मैं ते कार गई सा. This is what she said. You come to my house, no? You it made me have just 1, 2 things. I'll make you have 1 thing. You wait and see. Because साढ़े अंदर जितनी negative है ना, is very, very बड़ी purple होती है. ਅਸੀਂ 2, 3 या सारिया पुरानियां thoughts 30, 40 years ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ memories ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ. We will never forgive and we can never forget till I die. Those are the things which are always constantly with you. There are few of these thoughts, but we are having 66,000 thoughts per day. Now, these are all unconsciously बगैर सोचे समझे कर रहे. Consciously, there are few thoughts which ਅਸੀਂ लोग are very, very strong, which are always day in and out we are remembering. Okay. Now, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ. ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਰਤ, ਧਿਆਨ, ਫੋਕਸ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, that is the conscious mind, ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ. ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ या मेरा ध्यान या मेरा फोकस या मेरा कॉन्शियस माइंड गुरु की तरफ जा रहा है,
गुरु के ज्ञान की तरफ जा रहा है, केरा ज्ञान लैके गुरु का ज्ञान मन में लैके आएगा। अगर मेरी सुरत या मेरा फोकस ऑन दी वर्ल्डली में जा रहा है, मीडिया जा रहा है, डिजायर्स में जा रहा है, वही ज्ञान लैके मन में आएगा। So we have to be very careful कि सारी सुरत किथे जा रही है, कि गुरु के ज्ञान की तरफ जा रही है या वर्ल्डली संसार की तरफ जा रही है। जेरी तरफ जाएगी वही ज्ञान अंदर लैके आएगा ना। ये हो गया सारा कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड आल्सो यू नो अबाउट इट। नाउ व्हाट इज द सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड वाणी कहंदी इट इज अ चित्रगुप्त। चित्रगुप्त मतलब कि गुप्त इज हिडन, और हिडन जिहड़ा हैगा ना वो 24/7 खाली क्लिक कर रहा है। जो भी तुसी सोच रहे हो, जो भी तुसी तुहाडे अंदर एक थॉट आ रहा है, जो भी तुसी सुन रहे हो, everything gets registered or programmed into the subconscious mind. Even if you say, oh I'm very मैं बहुत बीमार हाँ, मैं बीमार हाँ, मैं बीमार हाँ, subconscious mind लिखेगा 10 बार मैं बीमार हाँ, मैं बीमार हाँ, मैं बीमार हाँ। And if I say, oh, I'm going to get diabetes, my mother had him with that diabetes, I better be careful, I better be careful. It is going to be registered into the subconscious mind. It is going to be registered. Jeri cheeza registered hongiyan, it is going to manifest. It is going to be manifested. We have to be very careful कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, environment ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਹੈਗਾ the subconscious mind उसਨੂੰ register कर लेगा। और एक बार registered हो गया, then the law of attraction will work, because what you are going to give, you are going to get back. इत्थों आके manifestation होती है। So the most dangerous part is which? The subconscious mind. Now on the board I will just show it to and make it very clear for you so that it become easy for you to understand, because when we see something, no, we register it more faster. Okay, now you will, I will draw over here. This is the unconscious mind. Unconscious mind. This is the conscious mind. Now this is the subconscious mind. Now this is the superconscious mind. Superconscious mind. HR चीज़ the faculties ध्यान रखो बस। And very simple. Remember one thing, that इन चीज़ों को अगर तुहानू होएगा, so you will find that it will be easier for you to understand. Unconsciously ਅਸੀਂ बथेरा कुछ सोचते, many things negative according to the environment. अगर गलत जगह जाओगे, गलत चीज़ें सुनोगे, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, नेगेटिविटी आएगी। अगर संगत में जाओगे, अच्छी चीज़ें सुनोगे तो हो जाने। हम कॉन्शियसली की है, सुर कॉन्शियसली ਅਸੀਂ बड़े ध्यान नाल जब ਅਸੀਂ क्लास में जाते ना, ਅਸੀਂ बड़े ध्यान नाल सुनते ना, बड़ी सोच लगती होगी ना, तो what happen we can register very beautifully. We do not forget. ਹੁਣ अगर कॉन्शियसली सारी सोच में नेगेटिविटी has seen the world, seen the sky, seen everything, the environment around. What happens? कि ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ अंदर भी वो ज्ञान है ना, वो सारा ਸਾਡੇ अंदर। और ये वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। Voice is not coming. हूं नहीं। So a bank again. This is the bank. Is explain it again, Buaji, because voice was very slow. Okay, 1 minute. Let me see if the thing is. Now it is okay. Okay, is okay. Okay. Now, what happens कि unconscious बथेरा कुछ गंद जा रहे from the time we are born. Consciously जो भी ਅਸੀਂ देख रहे हैं आजकल मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, academic ਦੇ ਵਿੱਚ, you can see whatever is happening in the universe. ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ का ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। It comes चित्रगुप्त ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। Now no evaluation ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। So what happened? ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ law of attraction work ਕਰੇਗਾ। This is the law of attraction will work. ਇਹ law of attraction work ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੋਂ।
Whatever it will give, it will get back. It will get whatever it will give, it will get back. That is the law of attraction. We call this manifestation. We call this manifestation. Is to manifestation ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪਿਆਰ ਦਵੋਗੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਵੋਗੇ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਲੇਗਾ ਡਾਊਟ ਦਵੋਗੇ ਡਾਊਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਵੋਗੇ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ whatever you will give you will get back ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ तो बोले I'm absolutely fine. Absolutely. I am a warrior. You will be a warrior. If you say, oh, I'm a victim, I cannot do this, I cannot do that, I am a failure, you will be a failure. This is very, very important for us, the Chaturanga. Manifestation kinj hundi hai na. Jadoo eh jara law chale na, law of attraction, this is called the super conscious mind. Just know ਅਸੀਂ oneness ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. Oneness. Just know ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ this is the one ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ law ਹੈ it is a law unto itself law ਹੈ the universe is the law we call it the law ਉਹਦਾ law ਕੀ ਹੈ law of attraction it the law है it is controlled by the law तो जो भी तू मैनिफेस्ट करेंगे जो भी तू सुटेगा बाहर तनु वही चीज मिलेगी this is the law so what does super conscious do just signs it so be it sathastu so be it जो तू चाहता तनु वही मिलेगा जो तू कह रहे वही होएगा so what happens so be it now again I'm telling you when we think when we are doing this before it comes to this place these all goes to the DNA. It goes to the DNA. It goes to the DNA. A DNA ko jayega. Sare thought go to the DNA. DNA de vichu it will go into this bike. This is a new introduction we have done. जो भी तुसी सोचोगे, जो भी तुसी बोलोगे, जो तुहाडे विचार होंगे, जो तुहाडे सपने होंगे, will go and hit against the DNA. When it will go into your DNA genes, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ DNA ਦੇ genes ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਰ pop up ਕਰਨਗੇ and they will come into this line. So this is a new introduction in the research we have done. From this it will go to the DNA, from the DNA it will come into the mind. ਇੱਥੇ ਕੋਈ evaluation ਨਹੀਂ ਹੋਈ, no evaluation. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਉੱਪਰ we are not able to handle it. No anger management. ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. फिर की होएगा ये चित्रगुप्त में वही चीज बाहर सुटेगा this law is going to work law of attraction so what you give you will get back जो मैं किया सो मैं पाया what you sow so shall you reap I hope this is very very clear because this part is very very important you have to understand कि इस चीज दे वास्ते you have to simply somehow you have to understand this technique because ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਪਕੜੇ ਗਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ hi I'm a failure I'm not able to I'm a failure immediate become alert it will go into the DNA ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ what will happen ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ fear ਹੈ insecurity ਹੈ every immediately will go into the ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ I'm not able to handle ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜੀ you must have stress management you must go in for anger management and all you have to go for a lot of information ਅੱਜਕੱਲ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਕਿ actually they're training the subconscious mind they're rewiring the state ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ stop talking all these negative things stop thinking negative hearing don't hear negative ਅਗਰ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ counteract ਕਰ ਦਿਓ someone said the parents ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ what have you done in life you failed in your thing you're a failure immediately I'm not a failure this is a stepping stone for me for my success immediately चित्रगुप्त जरा record कर लेगा you have won the battle
बट सानू हुण इस करके पता है क्योंकि सानू मैकेनिज्म पता लग गया, सानू मशीनरी किंज काम करदे सानू पता लग गया, साडे हाथ विच है। We can control, we can create, we can create also. So what happens now? Take back your power. Please do not give the power to anyone. You are that power, the powerful. क्यों? God has created this physical body, this machine. उन्होंने सानू सारा कुछ समझाया होया है, बट असी सारे शास्त्र ਨੂੰ पढ़ छोड़दे हैं, कदे असी सुनिया नहीं, समझिया नहीं, खाली रेटोफिकेशन कर देती, स्क्रिप्चर्स ਨੂੰ पढ़ लेते ते अपने अपने ਜਿਹੜੇ विशेस ਨੂੰ पूरियां करनियां, बस असी यही कुछ ही कीता। Guru Granth Sahib was not created for our wishes. Guru Granth Sahib was created for our evolution. ताकि असी अपने मूल तक पहुंच सकिए। It was a journey from the body conscious to the soul conscious. It was for our evolution. But असी की कीता? We created this Granth into what? Just an ordinary book. अपनी ख्वाहिशां पूरियां करने। We read the Ramayana, we read the Gita, we read the Quran. Just what? पढ़ लो, सारी इच्छावां पूरी हो जान। Sorry, the biggest mistake in this universe we have created this. सारे ग्रंथs were created मन ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਸੀ। मन समझ तू है कि और तू बन के गया है। मन देख तेरे अंदर है कि तेरे अंदर कितनी पावर हैगी है। You are what? I am that I am. मैं चलदे फिरदे नाम हाँ, मैं चलदे फिरदा मेरे अंदर नाम तीर्थ है। मैं जिथे भी बैठा मैं इशनान कर सकता, मनु कोई तीर्थां ते जान दी लोड़ नहीं है। मैं जिथे बैठा मैं तीर्थां ते इशनान कर सकता। मनु क्रोध है उसी टाइम डुबकी मारो, प्यार ना करो डुबकी मार लेती, उसी टाइम कर लेती। Why? Because we know this mechanism is very, very important for us to understand. And I hope you understood this full technique. Anyone who has not understood, please, please get it repeated by me. I will repeat it to you 10 times if you have not understood, because this is one of the very, very important part of it. Very, very important part of it. So I hope these 4 faculties you have understood. And if anyone has not understood, इसी करके जो एक चीजें होंगी ना, सारे सबकॉन्शियस माइंड अंदर सारा कूड़ा कच्चा से हैंडल नहीं कर पाते हैं, यही जाके मैनिफेस्ट करता है। सारा मेंटल स्टेट भी खराब करता है, सारे शरीर को भी खराब करता है। I will be doing it tomorrow and कि उन अगर इसको हैंडल नहीं करते तो तक जांदी है। ये थाडे फास्ट फूड जेड़ा सी क्रिएट कर लेता है, how it goes and hits against. I will do it in 2 parts tomorrow and day after. How it goes to the sensation and then how it goes into the disease. Okay, so now you can take the question if anyone. Hanji, Varinder Kaur, please once more. Hanji, please can you just come onto the screen? Do you want me to do the diagram or do you want me just to speak? Hanji, Varinder ji. Do you want me to do the diagram or do you want me to just to do it verbally? Varinder ji, camera on karna, unmute karo. की समझ रहे हैं? Can you make it clearly? हाँ जी पुआ जी एक बार प्लीज डायग्राम नाल समझाओ, वॉइस चली गई थी, मैंने क्लियर नहीं होया। Okay, okay, I'll do it with diagram. I'll make you understand by diagram. Sure, sure. Thank you. Everyone also please pay attention. If you have now, this is man. This is the unconscious mind. Now this is the conscious mind. Now you can take this, I'm drawing this as a DNA and the genes. Now this is the Chitragupta. This is called the subconscious mind. This is the Chitragupta. Then this comes the superconscious. ये superconscious mind जो रहेगा यही oneness है, यही जो रहेगा जिसमें उसी नाम कहते हैं, यही तीर्थ है, यही इसी नो सरोवर कहते हैं, इसी नो असी ज्योत स्वरूप कहते हैं. These are all the different names of this superconscious mind. Okay, now how it works. Unconsciously जदों दे पैदा होया
ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ এনवायरमेंट ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ this is called the recording ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ this is where the recording is done and this is called the ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ because ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਆ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ now conscious mind ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਏਗਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਪਾਏਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦ ਫਲੌਂਟਿੰਗ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦ ਪਬਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦਿਸ ਪਲੇਸਿਸ ਔਰ whatever ਗਲਤ environment ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਗਾ ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਲ ਦ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੀਐਨਏ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਥਾਟਸ ਜਾਂਦੇ it triggers the vikar and the vikar comes into the ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਡੀਐਨਏ ਜੀਨਸ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਗਲਤ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰੇਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੈਟਰ ਨਾ ਬੀ ਗੁੱਡ go to good places have good company read something nice sangat karo so that we have good things that will go directly into our chitragupt now a triangle form ho gaya now ithe aake chitragupt ne ithe aake jehda registered honda hai this is the most dangerous part ye jo registered hoega na ehi cheez baar dega it is going to give out because here law of attraction will work the law of attraction works law of attraction is going to work what is law of attraction law of attraction is hukam this is what yahi naam hai law of attraction english will bole janda but remember one thing these are the laws of the universe hun isne ohi chhodega jo is the man vich hai krodh hai the krodh chhodega nafrat hai the nafrat chhodega desires the desires निकलेंगे doubts से the doubts निकलेंगी jealousy the jealousy निकलेगी all the गलत निकलेगा जो ये गलत निकलेगा now this intervenes the superconscious intervenes in the law की कहते this is the law और ये कहेगा जो तू एक देगा दो तू बीजे ना तो यही कुछ ही मिलेगा what you will sow so shall you reap so what does the superconscious does it says okay I sign your task to so be it what does it say so be it इधर कोई कम नहीं सुपर कॉन्शियस कुछ भी नहीं कर रहा तू बोले मैं बीमार है तो ठीक है तू बीमार है तू क्रोध देते तेन क्रोध मिले बिकॉज दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसका हुक्म है कि जो तू देगा तेन मिलेगा यू आर रिस्पांसिबल फॉर इट डू नॉट put the responsibility on anyone else's shoulder is the matlab we have to take the responsibility of each and everything that's happening to us जो भी संसार दे विच साडे नाल हो रहा है we have to take the responsibility we cannot put it on anyone else's shoulder even अगर सान लोगों ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ we are responsible because we have given that we are getting it back so now we know the mechanism now we are not going to take ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ the manifest ho jana hai control kis de vich it is in my control I have to be the warrior ya to you be like a warrior you like a victim aj manu kende ji tanu te diabetes se hone kyunki tere dade nu si mere ko diabetes haan ji manu diabetes se parhej karo di break main victim wakari rehndi rahungi stay like a victim
और मनु हो जाएगा, it will happen, manifest, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड चित्रगुप्त ने उसको पूरी रिकॉर्डिंग कर लेती है. बट नाउ आई नो I am a warrior, I am not a victim anymore. मेरे थॉट्स, my emotions, मनु सारे फास्ट फूड में खत्म करना पड़ेगा, because they are in my DNA. I am not going to trigger that. मैं चंगियां गल्लां देखांगा, गल्लां सुनांगा, मैं अच्छी जगह पे जावां, गुड एनवायरनमेंट जावां, गुरु दी गल समझांगा. I will find all those knowledge and all, and I will use those tools to evaluate them. हो सकता है गुस्सा आ भी जाता है, but I will evaluate. No, this is going to be destructive. I have to be constructive. So what will I will transmute it from destructive to constructive. क्योंकि मनु हुन गुरु दा ज्ञान आ गया, because मेरा मन conscious has understood गुरु दा ज्ञान. Because अगर मैं हुन नहीं कीता तो मेरा subconscious mind अंदर recording होके वो इतना ज्यादा indrilled हो जाएगा कि manifestation शुरू हो जानी, because the law of attraction is going to work. 100% it will work. So I hope, Vrinda, you have understood this. Any doubts, anyone can please tell me. I will repeat it 10 because this is very, very important. Hanji. Hanji, Mandeep Kaji. Hanji, Sat Shri Akal Puaji. Sat Shri Akal Bachcha. My question is, Puaji, तुसी हुने सानू समझाया कि in a day 60,000 thoughts are going. You know, it's just running around and we are not aware of it. And as सारे चित्रगुप्त विच जाके record हो जाती है, ते उस विच सारी ते कोई गलती नहीं है, whatever we are seeing or whatever is happening in the surrounding, then how do we go about it, or how do we control, yes, or how do we do whatever? See, one thing is that 66,000 thoughts are coming. उदी speed इतनी fast होती है कि सान लोगों को पता ही नहीं लगता. ऐसी सोच भी नहीं सकते. Because we have not been aware of the thoughts. असी अपने thoughts के ऊपर aware नहीं होया. असी कभी उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता. Because साढ़े वाले thoughts was nothing. जो सानू नजर आंदा सी सोचे वही सच है. असी अंदर दी गल सोची नहीं. Now when we become aware of our thoughts, कि our thoughts can create a beautiful world. Our thoughts can create a hell for us also. When we want to have a beautiful world. असी उन स्वर्ग बना, असी नरक नहीं बना. और सानू पता है कि नरक बनेगा because of the fast food, of the negative thoughts and negative emotions. हुन असी ध्यान देवांगे. ध्यान किन देवांगे? जदों कोई चीज आएगी तुम्हारे दिमाग दे विच, हुन तुसी ध्यान देवोगे कि oh, this is the negative thought. DNA ते गया, DNA तो pop in कीता, गुस्सा आया. Now I have to evaluate. मैंने evaluate नहीं करांगी, मेरे subconscious mind में चला जाएगा, उत्थों जाके manifestation होगा. तो I will evaluate. No anger. That mean मन गुस्सा क्यों चढ़िया, अगले ने हिंज बोलिया इस करके. नो, अगला बंदा वैसे भी हो सकता परेशान होवे. नाम सिमरन, गुरु दा ज्ञान यूज करो. गुरु दा ज्ञान ही साडा सुपर फूड है. गुरु दा ज्ञान जिन जिन असी यूज करांगे, असी कहांगे साडा एंगर विल गो डाउन. सानू एंगर विल गो डाउन. सानू विल हैव एम्पैथी फॉर समवन एल्स. सो यू सी हाउ वी आर ट्रांसम्यूटिंग. साडे इमोशंस आर चेंजिंग. Our thoughts are changing, everything. So what happens? This become less. We become conscious कि भाई हुन असी जिथे जा रहे हैं उथे इतना कुछ बोलते पे. You look at the TV. You watch the TV. You see so many news. After every one news come, we are passing comment. How to do this? असी 10 comments असी आप ही pass कर लेते. You imagine how much of kachra we are contained inside. How much of things we are having. Now we are becoming aware. कि we are supposed to be very careful, क्योंकि subconscious mind सानू छोड़ेगा नहीं. चित्रगुप्त सानू उसी टाइम पकड़ लेगा. And he is going to create either hell for us or heaven for us. Choice is mine. जो चीज मैं उसको खाना दवांगी वही चीज बनेगा. हुन मैं खाना ही इमोशनल गलत इमोशंस दवांगी तो गलत होएगा. Why not give him good food? Why not give him super food? Why not give him the guru's ज्ञान? Why not introspect? Why not evaluate? Why not do the naam simran inside? हर एक चीज ना करो. Why not go in for anger management? Why not go in for stress management? पता लगा how do we control the thing? But this is only empowering ourselves. This is how you empower yourself and you're becoming warriors. Why? Now you are going to fight it. With this power, with these tools, you can fight against and destroy these genes. You can make your negativity from destructive to constructive.
You can transmute, क्योंकि ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ we can wait, we can think कि मैं ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। Start thinking what you are thinking। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। We don't even have the time to think what I am thinking. Now start thinking, time free ਹੋ, ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, okay, no, I'm not supposed to have anything, is okay, it's fine, everyone is right in their own place, let me evaluate। thoughts decrease ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। how? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਬੱਚਾ ਦੇਖੇਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਮਸਤੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। then I'm watching him, ਉਹ from the corner of the eyes ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ watch ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਸਤੀ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਜਾਏ, but I keep on watching him, ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ 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 ਕਦੋਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ I am being watched। ਸਾਡੇ thoughts are the same thing। Start watching your thoughts। when you watch your thoughts, then you will evaluate your thoughts। when you evaluate your thought, it will take you 5-10 minutes। उसनु ट्रांसम्यूट करना, उसनु नेगेटिव टू पॉजिटिव करना, अपने इशनान करना तीरथ विच, अपने गुणां नू प्रगट करना, एंगर नू खत्म करना। ਉਹ 10-15 ਮਿੰਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਥਾਟਸ ਆਣੇ ਸੀ ਨਾ, vanished। your thoughts are becoming less and less। so many things happen together, only you have to become aware। now ਜਾਗੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰੋ। ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਤਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, thoughts will be under control। become the master, become the warrior of your thoughts। you have the power to transmute। you want to live like a king, that's your choice। if you want to live like a rotten, that is also your choice। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ they don't have the time, it is just for ਗਿਆਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। but no, it's no use transusing it। start using it। Buaji, if we ignore, is ignoring also a tool, or you should not ignore, introspect? no, if you ignore, that file will go and sit in the subconscious mind। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ float ਕਰੇਗਾ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। Okay। you have to transmute it। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਹੁਣ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਖਾਲੀ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨॉन ਜਜਮੈਂਟਲ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਊਟ ਕਰਦਾ, our thoughts also and even our emotion। this is a full package, you cannot overlook them। it is just like putting it under the carpet। face it, acknowledge it, label it, transmute it। Hanji। Thank you, Buaji. Very beautifully you have explained that child ka. It was very Yes, connecting। Thank you। God bless you, ਬੱਚੇ, God bless you। ਹਾਂਜੀ ਬਬਲੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੂਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਕਹੋਗੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ stupid question ਹੈ, but I just want to know how can you differentiate between a negative thought and a positive thought? How can you ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, so you thinking of the ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, how can you differentiate then? The negative thought will always boomerang negative ਆਏਗਾ 100%। ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਰ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ the karma will follow you, you go anywhere in the world, it will always follow you there, because this they is will the follow law। you। yes, ਅੱਛਾ, this is the law। that's it। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟਾਕ ਤੁਹਾਡੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।
हाँ जी, सत श्री अकाल बुआ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही जी। बुआ जी, हाँ जी। you have explained all the aspects, but हाँ one जी। aspect I think you have not included. What about हाँ जी। inferiority complex? देखो, Inferiority complex रहेगा तो वो Yes. निर्भाव बन ही नहीं सकता, see what happens निर्भाव only बन ही किसी नहीं person- सकता, तो फिर वो सारा कुछ। हाँ जी। so when a person has inferiority complex, why do we go to the counselors? क्यों जानते हैं? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, which is the area, what has happened to him ਕਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਗਿਆ. So this is the place when the counselors work and they empower them to overcome that complex, bring confidence in them. because ਜੋ ਕੁਝ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ confidence ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, that they have a low esteem. All this comes, so that is where we have to find out why the inferiority complex has come. कितने comparison with नहीं हुई, कितने कोई पैसे कर कितने नहीं हुई. आजकल दुनिया ਨੂੰ देख के बड़ा चमचम देख के बच्चे ਨੂੰ inferiority complex आ जाता है कि भाई हाय उसको तो बड़ा है कवे कंपैरिजन ना ਹੁੰਦਾ, comparison आ जाता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ inferiority complex कंपैरिजन ना ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਤੇ confidence low, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ, I cannot compete with him. slowly देखो सारे competition. slowly सारे विकार आंदे जाएंगे, and you will find slowly the person is in depression also. This is where we counselors are helping, where we come and help the people to find out what is that, why is the inferiority complex coming from, which area. We have to empower them, we have to make them understand. स्वाभिमान जगाना पड़ेगा ना. Yes, you have to, that courage, अपना स्वाभिमान जो है. हाँ जी, हाँ जी, रिम्पल जी, Thank you. Thank God bless. Thank you, Baji. Yes, Bhaji, it's 8 o'clock, so we can just wind up the session now. Yes. Listening to you, I think we all have to promise ourselves, commit ourselves. Don't let negative self-talk and limiting beliefs starve your spirit. So what we have to do, we have to feed it with self-love and acceptance. आज बुआ जी ने जो हमें कराया ना, नाम है, हुक्म है, oneness है, universe है, right? So we have to feed our spirit with self-love and acceptance. Thank you so much, बुआ जी. So can we have everyone on a screen, please? With a smile, smile. राजवंशी, चीज करो जी, अब तो तुझे चीज ही नहीं बोले हैं. Cheese. Cheese. Yes, all of you. खुराक भी मिल जाएगी. Yes. Kandar, Shobha, counselors, हंसना भी हो जाएगा तो खुराक all भी of मिल you, जाएगी. please come on to it. Please come on to it. Yes, all of you. Okay, ji. So tomorrow we will see you with the attack on your sensations, or on Wednesday we'll see the attack on your physical body. So be alert. And Vaheguru Ji Ka Khalsa.